Okay, so today we're going to be hearing from Rika Sterling, who's from Germany. 네. And she's going to be just talking to us about like a milestone in her life, which was her getting her driver's license. 네, 그래서 운전면허를 사실 이제 따서 운전을 얼마나 자주 했는지, 그리고 운전을 자주 했다면 이 속도 위반 딱지를 받아본 적이 있는지 질문을 했거든요. 그것에 대해서 이야기를 해줄 겁니다. 리카 씨를 불러볼까요? 리카 씨, 나와주세요. Getting my driver's license was definitely one of those milestone moments in my life because the day after the practical test, it was my birthday, and the day after that, I had to go to Spain to be an au pair, so I really only had that one chance of passing the test. I did pass the test, I got my license, but then I never really drove much because I didn't have a car, I didn't need one, and so I never got very comfortable driving. I usually bike around. I use my bicycle. I have it with me right now because the weather is so beautiful and I usually try to use it as much as I can when it's warm out. But because I drive so rarely, I'm a very careful driver. I don't want to get into any accidents, and because of that, I have never gotten any speeding tickets or any kind of other ticket. So I'm generally very careful when it comes to driving a car. 결과적으로는 좋은 거네요. Yeah, it's 네. always good to be safe, especially in terms of driving, because not only your life at stake, but someone else's life as well. Of course. So always be careful when you drive. And be safe. Yes. Please. Safety is Wear your seatbelt. the best. Safety first. Whatever you do. 자, 그러면 리카 씨가 이제 이야기를 해줄 때 어떤 문장들을 썼고 어떤 표현들을 사용했고 그리고 어떤 단어들을 또 문장 안에서 썼는지 함께 공부를 해보겠습니다. Okay, so the first one that we're going to look at is getting my driver's license was definitely. Getting my driver's license was definitely. Getting my driver's license라고 하면은 이제 운전면허를 딴 것을 말하죠. 운전면허를 딴 것은 was definitely 확실히 어떠한 뭐 사건이었다라고 뒤에 말이 이어질 텐데 먼저 definitely를 보면요. 분명히 뭐 틀림없이란 뜻이죠. Definitely. Definitely. Definitely 그런 뜻이군요. 네. 그리고 이것을 부사에서 형용사로 바꾸게 되면 Definite. 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 그래서 분명한 또는 확실한이란 뜻이고 이 definite 자체가 이제 형용사 이게 분명한 확실한 건데 보통 운동할 때에도 그 definite하게 뭔가 라인이 보인다라고 해서 그것을 definition이라고 하거든요. 혹시 definition이라는 말 운동할 때 근육의 갈라짐으로 들어보신 분들은 왜 그렇게 말하는 건지 궁금하셨을 수도 있어요. 그래서 이제 그리고 이제 definite 이것을 이용한 어떤 표현들 중에서 확답. In that case, that's a definite answer. A definite answer. A definite answer라고 하면 아니면 그냥 definite answer 자체가 이제 확실한 답이죠. Maybe I don't know. No, please give me a definite answer by tomorrow. Okay, I think No, that's not a definite answer. Give me your definite answer. I might be able to give you a Alright, no. definite answer. 그래서 definite answer 자체가 이제 오케이 하자 아니면 하지 말자 아니면 이걸 사자 아니면 뭐 취소하자. Right, or it's like definitely on, June 23rd, I will be free at this time to come to the event. 확실한 Definite. 네, 답 자체가 definite answer가 되겠고요. 그리고 이제 definitely라고 하는 것을 반대로 바꾸게 되면은 Indefinitely. 네. Indefinitely. 이것은 이제 indefinitely는 그렇다고 해서 뭐 불분명하게라는 뜻은 아니고 무기한으로라는 뜻으로 더 많이 쓰죠. 네, 무기한으로. So how long are you going to be in Korea? I'm going to be in Korea indefinitely. Indefinitely. I mean, I'll probably leave and visit other countries, but I'll probably continue to live here. Indefinitely. Indefinitely. 네. You will definitely live here indefinitely. 확실히란 뜻의 definitely, 무기한으로라는 뜻의 indefinitely 한 문장에 쓰면은 I will definitely live in Korea indefinitely가 되겠죠. 자, 그런데 그러면 getting her driver's license was definitely what? It was definitely one of those milestone moments in my life. One of those milestone moments in my life. 네, milestone이라는 것은 보통 그 mile, 한 1마일을 갔을 때 돌, 또 1마일 가면 돌. 그래서 뭐 몇 마일 남았음 이런 거를 가리켜주는 예전에 사용하던 그런 기념비 같은 거가 되겠죠. 약간 얼마나 갔는지 앞으로 얼마나 남았는지를 알려주는 건데 요즘에는 그런 것이 필요가 없기 때문에 마일스톤은 항상
기념비적 어떤 순간 아니면 어떤 사건. 그렇기 때문에 one of those milestone moments in my life라고 하면서 인생에서 기념할 일들 중 하나였습니다라고 했어요. 왜냐하면 Because the day after the practical test, it was my birthday. Because the day after the practical test, it was my birthday. 실기시험 다음 날이 제 생일이었거든요 라고 했습니다. 자, practical test라고 하는 부분 공부를 해보겠습니다. practical, 현실적인 거 또는 실질적인 거, 실용적인 것을 이렇게 말하는데 I think our show is pretty practical. 네, I think it's very practical 실용적인 for you 것들을 guys. 네, 많이 가르쳐드리니까 이렇게 practical하다고 할 수 있겠는데 그래서 지금 운전면허 같은 경우에는 you take the written Written test, test and you take the practical test, 그렇죠. which is when you actually go out and drive, 네, like something hands-on. 네, 실기시험이라고 할 때 실제로 필기 뭐 지식만 테스트하는 것이 아니고 얼마나 잘하는지 기술을 테스트할 때 Right. Showing your skills, basically. But sometimes you don't have to say test. I know for college, for us, we just say, oh, I'm taking my practical. And we understand, whatever, skills she has to learn. She's taking that practical test. 그렇죠. my practical이라고 했을 때 뒤에 테스트가 생략되어 있다는 거 문맥을 통해서 알 수가 있겠고 그리고 이제 뭐 학교에서 보통 과목으로 많이 들었을 수 있는 실용 영어로 뭐라고 할까요? Practical English. 그렇죠. Practical English. 뭐 practical English가 들어간 어떤 교과서라든지 뭐 강좌 이름 뭐 정말 많을 것 같아요. 네, practical English 그리고 뭐 실용 또는 실사용이라고 할 때에는 Practical use. Practical use. 그러니까 뭐 지침서 같은 거에 나와 있겠죠. 뭐 before practical use 아니면 in practical use 실제 사용 때는 이렇게 하십시오라고 할 때 그래서 practical입니다. practical 관련 표현들 꼭 기억해 두시고 Yeah. 리카 씨가 했던 말들 중에서 다음 문장으로 돌아가 보면요. And the day after that, I had to go to Spain to be an au pair. And the day after that, I had to go to Spain to be an au pair. 네. 그리고 그 다음 날 굉장히 중요한 그 시기였네요. Right? 운전면허 따고 생일 그리고 그 다음 날 또 뭐 어딘가에 간다고 Right? 했는데 To Spain. 네. 스페인에 가야 했어요. 그리고 무엇을 하기 위해서 to be an au pair라고 했는데 au pair라는 것은 이제 보통 외국에 가서 가정에 입주해서 아이를 돌봐주는 거예요. So in other words, it could be A live-in nanny. live-in nanny. live-in 하면은 입주형이죠. Right, a live-in. So some people have live-in doctors, I don't know, fancy people. 함께 거주하고 있는 의사가 있는 분들도 있을 수도 있겠는데요. 그래서 오페어라는 것은 요즘에 많이들 하시는 것 같은데 오페어 비자도 있고 오페어로 한국에 오시는 분들도 많고 오페어로 다른 나라에 가시는 분들도 많은데 실제로 그렇다고 해요. 뭐 같이 살면서 하루에 뭐 4시간에서 5시간 정도 you have free time. Right. 자유시간이 있고요. 나머지 시간에는 아이와 함께 놀아주고 depending on the family that you're living with Right. 누구랑 같이 사느냐에 따라서 어떤 가족은 설거지까지도 해달라. Yeah. 아니면 어떤 가족은 설거지는 필요 없고 그냥 아이하고만 놀아달라. Right. 역할이 다르다고 합니다. Right. So every situation is totally different. It's up to whatever, the au pair decides, with the family. 네, 그래서 외국, 입주, 그리고 아이 돌보는 거 이 세 가지만 충족이 되면 오페어라고 부릅니다. Okay, let's move on to the next sentence. So I really only had that one chance of passing the test. So I really only had that one chance of passing the test. 네, 그래서 해외 출국할 거였기 때문에 그 시험을 통과하려면 딱 그때 한 번밖에 기회, only had that one chance. 그때밖에는 기회가 없었다고 합니다. 그래서 통과를 했을까요? Yeah. I did pass the test. I did pass the test. I did pass the test. 여기서 그냥 I passed the test라고 하지 않고 did를 넣은 이유는 I did pass the test. emphasis, Yeah. 강조죠. Did. 네. 그래서 I did pass the test. 전 시험에 합격했어요. 네. So she passed the test. So I got my license. I got my license. 그래서 면허를 땄습니다라고 하면서 she didn't exactly dance in the video, but Yeah. I'm sure she Was felt excited. enough to dance. Yeah. 그래서 I got my license라고 했는데 그런데 But then I never really drove much because I didn't have a car. But then I never really drove much because I didn't have a car. 네, 운전면허를 따고 그 다음 날에 뭐 외국도 나가고 했는데
그런데 자동차가 없었기 때문에 별로 운전을 안 했어요 라고 했습니다. 자동차가 필요 없었다고 뒤에 나오고 있죠? 이어가 보겠습니다. I didn't need one. I didn't need one. 이게 이제 앞에 문장하고 이어지는 거예요. Because I didn't have a car. 사람들이 왜 차가 없었어? 라고 생각할까봐 I didn't need one. 필요가 없었으니까요. 마치 이제 이유인 것처럼. It's almost used as a reason Right. for not having a car. Right. It's definitely her reason. That's 네. why I don't have one in Korea. I feel like the public transportation is just perfect. It's just awesome, right? Yeah. 자, 그렇기 때문에 또 이제 어떤 결과가 나왔죠? And so I never got very comfortable driving. And so I never got very comfortable driving. 여러분 지난 몇 회간에 걸쳐서 많은 분들이 이 해외에서 보내오신 원어민 영상을 보시면은 and so가 굉장히 많이 나올 거예요. and면 and지, so는 so지. 왜 합쳐서 쓰느냐? and는 그리고이고 so는 그래서인데 그냥 이렇게 이거밖에는 답이 없어요. We just do it. 네, and라고 말을 이어가려다가 맞다. 그래서 and so 짧게 붙이긴 하지만 그냥 그런 약간의 생각의 차이가 들어가 있는 그런 표현입니다. And so 번역을 하자면 so만 번역하시면 돼요. and는 무시하시고. So let's move on to the next so. 네, 그래서 어떻게 말했는가 하면 and so I never got very comfortable driving. 운전할 필요가 없었고 그래서 차도 살 필요가 없었고 그렇기 때문에 운전면허를 따놓고도 운전을 별로 안 했죠. 그래서 운전에 편해질 기회가 없었습니다 라는 이야기였고요. 그 다음은요? I usually bike around. I use my bicycle. I usually bike around. I use my bicycle. 저는 보통 자전거로 다녀요. 저는 제 자전거를 사용합니다 라고 했는데 bike around 재미있는 표현이죠. Biking is like riding a bike. Yeah. So she bikes around. She Yeah. rides her bike around. The word bike is being used as a verb. Yeah. 네, 동사로 쓰이고 있습니다. Yeah, you can use it as a verb. Yeah. Many things can be used as a verb if you are creative enough. That's very true. 다음 문장은요? I have it with me right now because the weather is so beautiful. I have it with me right now because the weather is so beautiful. 여기서 말하는 it 무엇을 가리키죠? The bicycle. 그렇죠. 또는 the bike. Yeah, or the 둘 다 bike. 똑같은 겁니다. That's right. 그래서 I have it with me right now. 지금 저와 함께 있어요. 제가 지금 가지고 있어요. 그러면서 이제 카메라를 돌려서 자전거를 보여주고 있었죠. 그래서 with me right now. 왜냐하면 날씨가 좋기 때문에 타고 나왔다라는 거죠. 그리고 And I usually try to use it as much as I can when it's warm out. And I usually try to use it as much as I can when it's warm out. 그리고 저는 보통 use it as much as possible 또는 use it as much as I can 최대한 많이 사용하려고 노력을 하는데 언제? When it's warm out. That's right. When it's warm까지만 해도 똑같은 말인데 people sometimes add out at the end That's true. to talk about the weather. We do. 'Cause Don't ask me why. I don't know. When it's cold out, when it's warm out, when it's hot out. I know. I mean just hypothesis. Oh, I thought maybe you were going to ask me. I was like, I don't know. 가설인데 그냥 it's warm이라고 말하면 여기 실내가 따뜻하다고 할 수 있잖아요. Oh, that's true. It's warm out 하면 바깥이 따뜻하다는 것은 Right. 날씨를 뜻하기 때문이 아닐까 싶어요. 그래서 it's nice out, 날씨 밖에 좋아요. It's cold out, 밖에 날씨 추워요. 이런 뜻이죠. Okay, let's move on to the next one. Okay. But because I drive so rarely, I'm a very careful driver. But because I drive so rarely, I'm a very careful driver. 네. 그런데 하면서 조금 이야기가 바뀌고 있습니다. 자전거 이야기를 하면서. 그런데 저는 운전은 그렇게 자주 할 일이 없기 때문에 I'm a very careful driver. 운전을 조심스럽게 한다고 했고요. 왜 그렇게 하죠? I don't want to get into any accidents, and because of that, 네. I don't want to get into any accidents, and because of that, 네, 왜냐하면 사고를 내고 싶지 않기 때문에 very careful인 거고 very careful. 그리고 그것 때문에 어땠다고요? I've never gotten any speeding tickets or any kind of other ticket. I've never gotten any speeding tickets or any kind of other ticket. 속도 위반 딱지도 받은 적이 없었고 속도 위반뿐만이 아니라 주차 위반이라든지 여러 가지 신호 위반도 있겠죠. 그래서 한 번도 다른 종류의 딱지도 떼본 적이 없습니다. That's awesome. 네, that's awesome. Perfect score. 리카. 마지막 문장은요? The final one is,
So I'm generally very careful when it comes to driving a car. So I'm generally very careful when it comes to driving a car. 그래서 저는 when it comes to driving a car, 운전을 하는 면에 있어서는, 하는 점에 있어서는 I am generally very careful. 일반적으로 대체로 아주 조심스럽습니다. 라고 이야기를 마무리하고 있죠. All right. All right, sounds good. So since we've gone over the sentences line by line, it's time for you guys to view the clip once more. Well, we're going to view it 2 more times. The first time with subtitles, and then after that, without. So, All right. let's watch. Getting my driver's license was definitely one of those milestone moments in my life because the day after the practical test, it was my birthday, and the day after that, I had to go to Spain to be an au pair, so I really only had that one chance of passing the test. I did pass the test, I got my license, but then I never really drove much because I didn't have a car, I didn't need one, and so I never got very comfortable driving. I usually bike around, I use my bicycle, I have it with me right now because the weather is so beautiful and I usually try to use it as much as I can when it's warm out. But because I drive so rarely, I'm a very careful driver. I don't want to get into any accidents, and because of that, I have never gotten any speeding tickets or any kind of other ticket. So I'm generally very careful when it comes to driving a car. Getting my driver's license was definitely one of those milestone moments in my life because the day after the practical test, it was my birthday, and the day after that, I had to go to Spain to be an au pair, so I really only had that one chance of passing the test. I did pass the test, I got my license, but then I never really drove much because I didn't have a car, I didn't need one, and so I never got very comfortable driving. I usually bike around, I use my bicycle, I have it with me right now because the weather is so beautiful and I usually try to use it as much as I can when it's warm out. But because I drive so rarely, I'm a very careful driver. I don't want to get into any accidents, and because of that, I have never gotten any speeding tickets or any kind of other ticket. So I'm generally very careful when it comes to driving a car. All right, everybody, how much did you understand of, well, Rika's video? I hope you understood 100%. Yeah, I hope so too. This time, we're going to take a look at a Konglish expression that you might be using, right? So, anyway, without further ado, it's time for Konglish Buster.